mittelalterliche Berlbenstecknen, für das Deutsche Publikum Kapitel 1 Schleudern und Schlingenfüllen. Ein Tier, das in einer Falle gefangen ist, beis sich das Eigen Bein auf, zu entkommen, was wirst du tun? In einer Zeit, lange bevor es modern Werkzeuge oder Stromnetz gab, war das Überleben keine Frage von Ausrüstung, sondern von Einflussreichtum. Die Bauern aus dem herzogtem Schwaben, die Jäger aus dem Thüringer Wald oder die Hirten aus dem Altkuh warteten nicht auf Rettung. Sie bauten mit bloßen Händen, was sie zum Überleben brachten. Sie netzten Materialien aus dem Wald, Wissen aus Jahrhunderten und ein eisern Entschlossenheit. Vom Führens under bis zur Jagdfehl. Ihr Erfindungen waren mehr als clever. Sie waren berlebenswichtig, und das erstaunlich daran. Weil dieser Werkzeuge funktionieren bis heute. Ob du nun ein Buschkraftfan bist, ein Anhänger des Off-Grid-Lebens oder einfach neugierig auf altes Wissen, diese sieben mittelalterlichen Werkzeuge beweisen, dass Weisheit aus alten Zeiten nie wird verliert. Beginnen wir mit einer der einfachsten und effektivsten Waffen des Mittelalters, der Schleuder. Die sogenannte Hirtenschleuder, wie sie auf dem Schwarzwald genannt wurde, war kein Spielzeug. In den Händen Schleuderbauern kann es Wegel aus der Luft holen oder Raubtier vertreiben. Jung in Dörfern wie Lichtenfels oder Bad wars auch lernten schon früh, mit Schleudern auf Baumstämmen, Wildfrucht oder Holzscheiben zu zielen. Die Kunstbesten darin, die Zentrifugalkraft durch schnelle, rhythmische Bewegungen zu nutzen. Ein gezielter Wurf kann ein Geschwindigkeit erreichen, die jener eins von Armbrustbolzen schnellt. Doch Waffen wie dies waren nicht das einzige Hilfsmittel der einfachen Loot. Im Spessart, in Eifelbildern und rund den Harz nutzten Bauern einfach Schlingfüllen. Dies fallen bestanden aus gebogenen Hasselruten, Bassseilen und ausgeklugelten Auslausern. Wenn ein Kanonchen, oder Fuchs den Auslöser berührt, schnellt die Falle hoch, zog das Tier in die Luft und hielt es fest. Ohne Metall, nur mit Messer, Geduld und Wissen über Tierverhalten. Diese Jagdtechnik erlaubt es, mehrere Fallen gleichzeitig zu platzieren, entlang von Wildpfaden, in deren Have an Wasserstellen oder bei bekannten Fressplätzen. Kombiniert mit Grubenfallen oder Baumstammfallen entstand ein einfaches, aber juist effektives System. Das Beste daran, diese Werkzeuge waren leicht, leise, reparierbar. Wenn ein Schleuder riss, wurde ein neu geflochten. Wenn ein Fall auslässt, kann es in Minuten wieder bereit sein. Keine Schmied, kein Eisen, nur keinen. Heute leben genau diese Techniken in Stills, Comeback bei Survival-Trainern, Off-Grid-Enthusiasten und Buschkraftgemeinschaften in Bayern, Brandenburg und darüber hinaus. Warum? Weil es eine Wahrheit lehren, die in unserer Zeit oft vergessen wird. Überleben bedeutet nicht, das beste Werkzeug zu haben. Führsten und Sonderkasten im mittelalterlichen herzogtem Bayern war für nichts nur ein Annehmlichkeit. Es war Überleben. Ein Funk kann den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten. Bauern in Regensburg, Soldaten aus Augsburg oder wandernd Himmler auf der Via Claudia führten stets einen Sonderkasten mit sich. Dies kleinen, auf ledernen oder metallenen Kästchen enthielten Ales, was man zum Entzünden eines Feuers braucht, ein Stück Feuerstein, ein Schlagstahl aus gegertetem Kohlenstoffstahl und ein sorgfältig vorbereiteter Lappen aus verkohltem Leinen. Der Schwarzstoff, der beim Verkohlen nichts verbrennt, war das Herstig des Kids. Er fing selbst winzig Funken auf und begann sofort zu glimmen. Die Glimmenstelle wurde dann in ein Nest aus trockenem Gras, Birkenrind oder Stroh gelegt. Mit ruhigen Atemzügen wurde das Nest eingeblissen, bis Rauch aufstieg und schläglich Flammen entstanden. Diese Technik funktioniert auch bei feuchtem Wetter oder in der eisigen Kälte der Alpenregion, wenn der Wind über die Dörfer in Garmisch oder Berchtesgaden fegt. Die Herstellung dieser Kits war eine Kunst. Manche Familien verwendeten Pigmentsmessing für den Kasten. Andere nutzten Handgeschnittsholzdessen, oft mit Schnitzereien von Hausscheiken oder Schützerinnen. In den Clustern von Andex oder Tegernsee fertigten manche verfeinerte Varianten an.
Die automatisiert Krieguter in Thielten. Beter Ensendeng einen angenehmen Duft zur Zugen. Der Sonderkasten war damit nix nur Werkzeug, sondern auch Symbol. Ein Zeichen von Vorbereitung. Wissen und Selbstständigkeit. Kinder lernten den Umgang frei. Schon mit 7 oder 8 Jahren mussten sie bei morgendlichen und Sonnenday Herde helfen. Es war ein Ritual. Der Vater hielt den Führerstein, der Sohn schlug den Stahl. Wenn der erste Funk den Stoff traf, war das Glimmen ein stiller Triumph. Die Flamme, die daraus entstand, bedeutet Frühstück, Warm, Licht und Schutz. In der modernen Welt war dieser Prozess oft romantisiert. Doch damals war notwendig. Feuer bedeutet Überleben, und der Verlust des Sonderkastens kann im Wald, auf dem Feld oder während eines Kriegszuges verheerend sein. Deshalb wurden sie sorgfältig verwahrt, und ledermann befestigt oder in doppelten Taschen getragen, geschützvio nas und stan. Heute nutzen Buschkrafter und Geschichtsfreund repliken dieser Kasten. Sie üben das Schlagen der Funken, das Vorbereiten von Sonder und das Sicher und Sunden von Feuer in der Wildnis. Nix aus Nostalgie, sondern aus dem Wunsch, unabhängig zu sein. Denn die Wahrheit bleibt dieselbe, wer Feuer machen kann, hat matcht. Die Fähigkeit, aus einem kalten Stein und einem alten Touch Leben zu entzünden, ist ein Vermächtnis, und eins, das nie und wird verliert. Der mittelalterliche Feuerbeginn am Mittelalter war für nix nur ein Element, es war das Zentrum des Lebens. Wenn die Menschliche, im Benediktinerkloster fulda ihr Brot backten oder, wenn Wald, Hüter in den Hinde Schwarzwalds ihr Wacht hielten, war der Feuerbeginn auf das Letztmittel. Wenn alles Ende versagt, kein Führerstein, kein Sonderkasten, dann blieb nur noch die Kunst der Reibung. Der Feuerbeginn einfach am Aufbau. Aber mit Tagen der Working. Bestend aus 5 Teilen. Spindel, Brett, Bogen, Druckstein und Sonder. Die Spindel, in Handlanges stuck Hasselholz, wurde in ein Körb auf dem Weichholzbrett gesetzt. Der Bogen, aus I Boder war mit 10 aus Tierdarm oderges warnem Leinen bespannt. Mit dem Druckstein, auf glattpoliertem Flusskiesel oder einem Stück Hirschhorn, wurde die Spindel fixiert. Dann begann das Spiel aus Rhythmus und Ausdauer. Der Bogen wurde gleichmäßig vor und zurück bewegt, sodass die Spindel mit hoher Geschwindigkeit rotiert. Nach einigen Minuten begann Feuer. Schwarzer Stab am K. Docks nix Jedes Holz vor Giegen. Die Bauern in der Eifel schworen auf weiten Holz für das Brett und Holländer für die Spindel. In den Alpen nutzte man Lurch und Fischte. Das Wissen, welches Holz regiert, wurde nix geschrieben. Es wurde gesiegt, erklärt und erlebt. Weiter konnten Schnee in das Henrik Herren. Und Jedes Gelungen führen vor ihm Zeichen von Krieg. Der Moment, wenn das Verhältnis in Mus aufging und Dyerson Flammen singelten, war mehr als nur praktisch. Es war Initiation. Der Feuerbeginn war auf der Charles I Houses, in Schutzhütten, befestigt in Lederbändern oder Verborgen unter der Dachbackenlage, wurden die Teil auf Bord. Im 14. Jahrhundert berichteten Chroniken aus Nürnberg und von wandernden Handwerkern. Die in städtischen Randbezirken Feuerbeginn gegen Nahrung tauschen. Besonders in Kriegszeiten, wenn mit Aurar war, wurde dies Technik erniet geschützt. Kein Hammer, kein Amboss, nur Holz, Muskelkraft und Geld. Hut Laren Wild Niskelen in Sachsen oder Brandenburg den Feuerbeginn wieder. Nixt, weil es keine modernen Werkzeuge gibt, sondern weil es in tiefs Versennis für Materialien, Prozess und Geld vermittelt. Kinder in erwachsener Leben. Why aus Reibung Blatt instead? Why aus Blatt fewer Word? And why aus fewer Worm and Leben erwachsen? Im Licht diese selbst gemachten Führers liegt mehr Auswärts. Es liegt Charles Stern. Etwas geschaffen zu haben. Das unsere Vorfahren an Schlaf beherrscht. Der Feuerbeginn ist nix nur ein Werkzeug. Ist einfach zu einer Seite. In der Wissen aber Leben und Tod entschied. Und der Seht uns. Vorbereitet. Sich mit den in den Schmutz zu machen. Und Licht in die Dunkels Wildes bringen.
Dreibeiniger Kochschwender and Ruchergesel Bever S in den Dörfern rundum Dresden, Wurzburg oder Freiburg Eisingen gab. Bauten die Menschen ihr Kuchen über dem Offenen für. Das Herzigwieler Lagerplätze war das Hilsern Dreibein. In ein Face. Docs Genials Construct. Drei Robus ASTE. Meist von Butch oder Esch. Etwa Haftbach. Wurden am Obern und eingeschnitten und mit Handschner oder getrocknetem Tierdarm fest version. In wenigen Minuten war so ein stabler Rahmen geschaffen, der aber in vorgestellt worden kann. In der mit hing in Kessel, aus Ton, Eisen oder Bronze, befestigt in einer Kette, einem Holzstab oder sogar einem geflochtenen Strick aus Brennnesselwasser. In diesem Topf die Bauersfrau ein Topfer die Familie. Wurde Wasser mit zum Waschen oder Kriegersit gegen Erkelting gebraucht. Dochter war Word de Dreibeins sich bei längeren Aufenthalten in der Wildnis. Es diene auch als Ruchergestel. Nachdem ihn Wild Schwein erlegt oder ihn Docs gefangen worden war, schnitt man das Fleisch in Dunstreifen. Der Sport sie mit kleinen Gesten und hing sie queer über das Dreibein. Derner brand kein helles Feuer. Sondern ihn Glutvit aus feuchtem Holz, meist gemischt mit Wacholder, Mus oder Fichtenetal. Der Rauch zog langsam über das Fleisch und entzog ihm die feuchtige, nach Stunden, manchmal Tagen, war es haltbar gemacht. Ein Brülbensrisser für kalte Zeiten oder lange Reisen. In den feuchten Gebieten das Bodenseegebiet befestigten die Menschen süßliche Streben am Dreibein. Auf diesen wurden nix nur Fleisch, sondern auch Pilz, Heilkräuter oder Fisch getrocknet. Die Technik war überall gleich. Aber die Details unterschieden sich von Region zu Region. In der Oberpfalz bevorzugt man Eschenholz, wegen seiner Hitzeressenz, während in Norddeutschland auf Berg genutzt wurde, die schnell verarbeitet werden kann. Das Dreibein war nicht nur funktional, sondern auch transportable. Es kann zusammengelt werden. Nam Komplatz in und wurde bei Bedarf neu aufgebaut. Für Händler, Soldaten oder Hirten, die mit ihren Hirten sagen, war es ein unverzichtbares Werkzeug. Ein trockener Platz im Wald, ein paar gesammelt STE und schon konnte die improvisiert Kutsch entstehen. Ein Beweis davor, why weniges braucht, viel zu bewerken. Feud ist das Hilsern Dreibein unter Buschkraftern in Brandenburg oder im Bayerischen Wald wieder im Einsatz. Ob beim Outdoor-Kochters oder in Selbstversorger. Es symbolisiert Einfachheit, Flexibilität und Verbundenheit mit der Natur. Manchen modern Varianten mit Metallhaken oder Stahlketten. Und bleiben bewusst bei der Altbauhürden Holzolsen. Docs 1 bleibt gleich. Aber jedem Feuer. Das zwischen den Beinen lauter. Hängt ihn Stadtgeschicht. Und mit jedem aufsteigenden Rutschers gilt sich neu. Lange Bever Ace oder Elektriset die Vorachtelting, Illusionierten, kannten die Menschen am Mittelalter bereits Methoden, ihr Lebensmittel und haltbar zu halten. In Städten wie KTL, Lübeck oder Straubing griff man auf ein Einfake. Aber Workingsville Technik Zurich, den Tontauf Kühlschrank, Outspieken als Verdenstungsschau, zwei ineinander gestalt Tontopf, des Zwischenfeuchter Sand, bildeten ein natürliches Kühlsystem. Das selbst bei Sommerhitze funktioniert. Das Prinzip war einfach. Der hohe Topf war unglasiert und porös. Das Einfeld Wasser verdunstet langsam durch die Tonwan nachhauen. Dieser Prozess entzog dem inneren Raumwurm, wodurch sich die Temperatur am kleineren, inneren Topf spürbar senkt. Dort konnten empfindlich Wort wie Milch, Käse, Gekochgerig oder Heilkräuter gelagert werden, Geschützvio or Hitz und Insekten. In den Gassen von Regensburg stellten Händler solch Tungfu in den Schatten ihrer Marktstand, mit feuchten Tuckern bedeckt und regelmäßig befeuchtet, hielten sie Wörterblick waren frisch. Manche in den Abteien von Tegernsee oder Lorsch verfeinerten das System und kombinierten es mit unterirdischen Kellerräumen oder in den Boden eingeschlossenen Kohlgruben. In diesen Gruben lagerten sie Gemüse, Fleisch entworkt mit Stroh oder Sagamel isolierten Tontopfen. Wurden die Temperaturen cooler oder stand der Winterbever, griff man auf weiter Technik in Zurich. Erdkühler waren in Beine,
He jedem Bauernhof Standard. Meist na dem Haus oder der Schoen angelegt. Reichten sie tief in den Boden hinein, wo die Temperaturen konstant zwischen 4 und 8 Grad lagen. Die one werden mit Bruchstein ausgekleidet oder mit Lehm verputzt. Auf Vergalbrettern, die auf Holz blacken standen, lagerten voll, Ruben, Kohl oder Roucherfleisch. Zwischen den Lagen wurde Stroh gelegt, Feuchtigkeit. Die Menschen wussten genau, wie viel Luftcirculation war, Schimmels zu vermeiden. Klein Luftangst, mit Gitter und Mus absteckt, sorgen für frische Luft, ohne Ungeziefer herinzulassen. Manch Keller enthielten sogar Schalen mit Holzkohl, Geruch zu binden. In besonders kalten Wintern wurden Schneeklumpen in Leinens Acken gesammelt und in tieferen Kammern gelagert. Ein primitiv, aber effektiv Form der Eisheizung. Hier entdecken selbst Versorger und Kodar für diese Techniken neu. In Brandenburg bauen Familien wieder Erdgruben mit Limpets. In Baden-Württemberg wurden Tontaufkühler mit Solarverdunstung kombiniert. Das alte Wissen wird modern interpretiert. Nicht aus Nostalgie, sondern aus Notwendigkeit. Steigen Energiepreis, Unterbrochen Lieferketten, und der Wunsch nach Unabhängigkeit treiben die Rückkehr zu natürlichen Methoden an. Der Tontaufkühlschrank ist ein stiller zu jener Zeit. In der Kreativität wichtiger war als Technologie. Erinnert uns daran, dass man keine Maschinen braucht, Lebensmittel zu bewahren. Nur Ton, Wasser, Sand und den Willen, sich selbst zu helfen. Im mittelalterlichen Thüringer Wald oder in den abgelegenen Tälern des Alpes war Schutz keine feste Konstruktion. Es war eine Fähigkeit, Reascende, Hürten oder Geiger, die für TAGE vernabter Dörfer lebten, mussten lernen. Mit dem Zubauen, was der Wald innen gab. Ohne Nägel, ohne Lehm, oft ohne Werkzeug, nur mit einem Biel, einem Messer und ein wenig Seil aus Bast oder Hanf entstanden erstaunlich stabil Nottenkunft. Die Wind, Regen und Schnee trotzdem. Der Bau begann mit dem Rahmen. 3 bis 4 kräftige Stege aus Eich oder Butch wurden tief in den Boden gerammt und bildeten die Hauptpfosten. Verstreben aus Hassel oder wurden mit Schnurren aus Brennnesselfässern oder Tersen verbunden. Die Verbindungen wurden durch Holzdübel stabilisiert, von Hand geschnitzt und durch Wortlacker getrieben. Dieses Skelett bildet das Rückgrat der Unterkunft. Für das Dach wurden biegsam Zweige zu einem Gitter verflochten, das dann mit Blättern, Rind, Schilf oder Gras bedeckt wurde. In kalteren Regionen, wie rundum Berchtesgaden oder im Erzgebirge, wurde zusätzlich Mus in die Zwischenergum gestopft oder ein Schicklehm aufgetragen. So entstand ein wasserdicht, isolierend Deck. Der Boden wurde mit Geästen earthed und mit Farn oder Heu bedeckt, Deichel der Erde fernzuhalten. Besonders clever war die Konstruktion des Rauchzugs. In der Mitte der Unterkunft wurde ein kleines Kochfeuer entfacht, Öffnung im Dach, geschützt durch oberste Ste oder ein konisch gefällte Rindenschicht, ließ den Rauch entweichen, ohne das Regen eindringen. Der erste Römestau reicht aus, den Innenraum frostfrei zu halten, ein Luxus in kalten Nächten. Kinder lernten schon früh, wie man geeignet bemerkend, wie man rentabel ist, ohne den Stamm zu ten, oder wie man Bass schneidet, ohne das Messer zu stumpfen. Das Wissen wurde nicht aufgeschrieben, sondern von Eltern, Großeltern oder Meistern im Wald weitergegeben. Jeder Handgriff, jeder Noten war ein klein Stück Berlebens geschickt. Solch Unterkunft standen oft überwolken, manchmal sogar ganz Jahrzehnten, ohne Wording. Einige wurden bei ortswechseln abgebaut und an anderer Stelle neu errichtet. Andere dienten als saisonale Jagstation, geschützt zwischen Felsen oder unter dem Schirm alter Tannen. Die Technik war skalierbar, von kleinen in Manschlafeten bis zu komplexen Lagerstrukturen mit mehreren Kammern. Heute nutzen Outdoor-Enthusiasten in der Eifel oder im Spreewald wieder diese Techniken. Workshops lernen das Schnitzen von Doppeln, das Flechten von der Kern oder das Errichten eines Rahmens ohne einen einzigen Nägel. Nichts nur, in der Wildnis zu bestehen, sondern sich zu erinnern, wie wenig man braucht, sicher zu schlafen. Denn in einer Welt,
Die sich auf Betten and Plastik verlast. Ist ihn mit eigenen Händen gibt schütz doch aus Holz. Muss and Seil nix nur ihn schutz vor Wetter. Ein mittelalterlichens Ochsen oder in den Marschland schaffen rundum Bremen war Wasser nie selbstverständlich. BBHE and Fluss konnten a so des Lebens, wie Träger tadlicher Krankheiten sein. Besonders in Zeiten von Krieg. Messernt oder Pest war Sabirs Wasser, ein kostbare Ressource. Doch auch eine moderne Chemie oder Technik wussten die Menschen sich zu helfen. Mit einem simplen, aber effektiven Schichtfilter aus Holz, Sand, Holzkohle und Touch. Ein typischer Filter bestehend aus einem Holzfass oder einem großen Tontauf, der schichtweise gefüllt wurde. Ganz unten lagen Grobstein, Partikel und Schlamm abzufangen. Darüber ein Schicht aus feinem Flüssend, der das Wasser klarer macht und kleiner Wärmreinigungen zurückhielt. Die wichtigste Schicht aber, bestehend aus zerstogener Holzkohle, aufgewonnen aus dem für Holz der Kochstuhl. Dies hat die Fähigkeit, nix nur Geruch und Farben zu binden, sondern auch Bakterien und Monchi. Ein Leinentig oder ein Stück Schafswolle schloss den Filter open auf und diene als Vorabscheider für Lau. Insekten oder Moosrest. Das Wasser wurde langsam eingelt. Trapfelti durch die Schichten und sammelt sich im Boden in einem Auffangefett. Der Prozess konnte Stunden dauern. Aber das Ergebnis war sichtbar und oft auch schmeckbar besser. Es war kein Trinkwasser, nach heutigem Maßstab. Doch es reduzierte das Risiko für Fieber oder Magenleiden erheblich. In den Clustern von Erfurt oder Hildesheim bauten die Brüder sogar komplex System aus Tonrinnen und Filtergruben. Regenwasser wurde aber der Krinnen gesammelt, durch mehrere Filterstufen geleitet und in Zisternen aufgefangen. Dort lag es Kohl und geschützt, bereit für Kutsch, Bad oder Heilkund. In hermeren Gegenden wurden Leidenkerb mit Lemskikten ausgekleidet und hinlich befüllt. Ein Zeugnis für die Anpassungsfähigkeit der Menschen. Besonders in den Wintermonaten, wenn Schnee schmolz oder Oberflächenwasser knapp wurde, waren dies Filter berlebenswichtig. Einige Gemeinschaften legten Brunnen an, die mit Sand und Kohle Skikten ausgekleidet waren. Ender nutzten sogenannte Wassergruben, Handgerben Mulden, in denen sich Regen sammelt und langsam durch ein natürlich Filterschicht sickert. Die älteren Bewohner wussten genau, wie man es anlegt. Renet und wann man das Wasser besser nix trank. Heute feiern viel auf Grid-Projekt in Bayern oder Mecklenburg dies Filtertechnik als ökologisch, unabhängig und nachhaltig. Modern Survival-Gruppen demonstrieren auf Messen, wie man mit wenigen Mitteln einen funktionierenden Filter baut, und wer einmal erlebt hat, wie aus schlammigem Tempelwasser in klarer, trinkbarer Schluck wird, versteht den waren wird dieser Methode. Denn Sabirs Wasser war nie selbstverständlich. Aber es war machbar, mit Wissen, Geld und der Bereitschaft, auf die Natur zu brennen. Der mittelalterliche Wasserfilter lehrt uns, das Überleben nix durch Hightech entsteht.